abo yama atiefo nyina adwuma kwa baba TV XYZ Power FM ana fe Radio XYZ so bra to say nsema krunchira kwa o my God mu nyina yabo bia na semufo soso na wakroden so kama e de ama yade e baba so mu se no nsia Kasiebo e wo kasafidie so Kasiebo no nam radio stations awodo bebre so e wo o my God mu na ukopie mu e wo fra Mantema WhatsApp Power 94.1 ho Global FM ho Sharp FM takrade ensoma FM awon krankwanta bom FM so je say jase kai ho enewo dinyame awo sampana nanom wa forgo so was and radio walembele KFM okpazangligi FM awo Bole Rich FM enso ekutem de denden awo asimfosu saso ena Trinity FM awo Bogoso High Radio awo Bechem Oti Radio enso esedamba enebutu wempan sampa wonde FM awo Pusiga saso anabono FM wo sunyane Loud Silence Television ebi awon krana fe America mema Kasiebo omosom de denden adiamayen okopiemu awo sehwi yo sonso a Sunset FM enso adihye tie ho Nyansapo FM enso awo Shama enso adihye no etie Kasiebo adi amayen na tese okopiemu awo amonane a Kasiebo anam aye stations awodo bi so a na se Apple State FM awo Virginia tuning aye Power 979 Daisy Radio ewotli Adam Power Parry G11 UK OPD wo UK and afa my XYZ online.com Kasiebo modern so bedo nsam nyina ye kruchire adegu kama obenye bi akenkan edi amedu Facebook Power 979 saso ana Radio XYZ 93.1 enso obenye bi na watie bi ewo Facebook na ese nyina no woden nsam no wa share na chesa wo comment no so ba ya kenkan edi amaw ewo kasafidie so na ensama yade ebrem no ne edimu akotenu ebi enise Bridge Kasipa ena sabrei abo my Ghana ni nyina ne se akwatia mrahwedwani owura NS Yaukumi wakanchene agu na wosa arawosama ato adehia ewo akwatia ena fe Ghana eye fo nyina no abusua no akasa de no mo ka honsam obete ewo kasafidie yi eso na Constitution Review Committee no wo mo de atodwo echese wo bo anan aboramu wo ayamantama hodromo na wono omanfo ato kese saso ana embrashi bedwafo adana dise tese aya nsama wodo a eni adwuma wosom ye ebua Ghana no so mehase aya adwuma pese memenda nyina metena se aya adwuma ade abua Ghana Posi sadom no dia tudwo echese na no da tuo bi e kasa ye ewo gbawe 0 nam so ma de hye ba ko eto na nanom wonse do no de otutuo no sabrei na won posifo ensa aka no saso anowra bi ade atudwa akirem se tumia Chief Justice ewo man Ghana mu no ewo se etimi hwe na mbra kwan so no se etimi akrakra no se be no nya tumi bebre awonsam yebete PURC impenifor so chese womu guso a womu eto kesese ne beboa na wo man Ghana ya nyina mo hodimu nsam no ebetimi agina brane saso ana posifo akasa adietia se bi adwumadie bi koso a obehwe ne se timamuni bi ekutatuo na de chese toto guwiem basabasasa omse anyade a eboa kwan bia so na mami Patricia Asiedu Asiama aka Nana Grada High Court asha say open defense womra na wo mechirechire nsemu first separate criminal case bia sabre mpanifo bi ede ato so Wei anensamudo bia yaboaboa no se no nsia Kasiebo ya de eba besomo ewo TV XYZ Power FM ana fei aye Radio XYZ so saso ana radio stations ahodo breso no esom information centers ahodo ka ho a obetie Kasiebo yi ewo nwumekuo bi ana abo echidoma Kasiebo no ya de eba besomo Ruta Natural Products no eye no papa ya na wapebi anum Solak Natural Clinic wonmo ekramu Medimosis Clinic and Prostate Center womso aso yasne mensa ka promo no eguso ekoso Ostic Real Estate womu ekramu bi MTN isam no yebebo ho dawro ediama Power Specialist Herbal Hospital Edu Herbal Clinic womu na de SMB tesa Bahaksa Misha any capsules no so all satan for Spanish Garlic Misha any capsules no so dro mapa Let's Talk Educational Consult Madam Time Bomb no no kram 3P Garlic Misha so dro Little George Head Shop womu so ekramu binyuma kwa daruma enwumre wamu na chia brei eho eka yani a yagepenie ensom wo mimidin
da chema akosia oforiwa amanfo anwumre mene akuya krantema efe yande brana kasia no nsi wom nyina so no yamfa ento manim ya shansam no asedia na se ene ganafo yante asem da krakrakra se nia eba ye de na enya asempo bia kra ni da kwan se bibisa ebetimi asi ade na si ene no aba beto dwa se mbrahye bedwani a ogiremu ema adehya ewo akwatia abato empesoa no eso owura anaskumi meka se wote se wada ne benkum so a akoya rehosam ade ama oman Ghana nyina wo mbrɛ se ganafo do kra mpo no anti sebe ne yade ayina nim se nanu fiade atwam yukura no na se okọ radio stations awodo ne TV so ekasa ye na dwuma sadia se mpempi no ota eye no na se dia enna emso age se ni wi abedia yade a yatimi enya nkyerɛkyerɛmu bia ewum nanso no yade se nei emrahye bedwefie kura se okopiem a na se na konwa ote so no se dia yada ne butuni ade kokwa adwura ho no ekyerem se asem kase pa na ato eye Ghana deshe na ye nyina nim so wura na skumi efe kura ni edikan se wabawura eye emrahye bedwefie se eye akotia mpatem no ama sei te so no na obetu no agi na konwa se ababayo hawo ade ama MPP na afeje se eye omamuni nyina na te se okomrahye bedwefie nso na se oye adwuma pa ye nyina nim se na konwa se odimde pie wo mrahye bedwefie no na mentimi ho asinchi no ahyew kakra wo ho se na asem no kora no ebutu eye kofodua kwota na se omudi asem na nua na kwota kyerem se contempt bia se ekopem no esanse na wo so kɔ na nsem ne die natimi kɔ so high court no na se onko na nua na sa content no se kofi ni so mbra mpemfo kɔtena se a sa asem na se twemu na ne nyina no aya de se akoya rahosem de ama eye ganafo ewo eye se omamu ne nyinam na nsem kakra efa owura eye anaskumi ho no moma yentie. I, as well as most of the people in my community, are not much concerned about what is happening to the others. This is where I urge all of us to be very communal-minded so that increasingly we will speak to ourselves, urge ourselves to help in such communal labors and in organizing such communal labors to eliminate such waste issues that confront us in our communities. Township Road. Wenchi Township Road, Tapasi Township Road, Swabe, Township Road, and mu bridge no. Nina ya 2 road minister ni wa som. Nina contractor oya kede to other road no. A lot of people say it's about numbers, but it's not just about numbers, it's about quality numbers. So if you got numbers now, any effectiveness, what is the result of that? But what I'm saying is, when you see it, even the one that is obviously in the glaring public say nipa na wini kra no hwekwan amode fa nipa na etutu asem we so mfa so ni say it is ebia ni nyina na mopa yenja ni nyina ma mo na wensa mo nkwa mo ya ebe yi a nipa ewo baby ko na se hwe no eye emrahye bedwani ama adehya ewo akwatia owura anaskumi na chese yete mbra na oka atiasefo no dwuma na odi de boa eye Ghana ene ne mpeso asefo na enu achi no yesa abrante aye ono ani nua enso anansam twrofo akasa ne nam so a nya yati ne nya yehui no se course dia oka no ebi enie kwenra obedu anopai no se nakoma aye ne ya Automotive hospital or Leicester Hospital. Community Hospital no afede obudu so sini so a den enko na na yere ya court yere ba no se ade no so obudu so sini kun so den enko ntini kun de watona na mo se do hu ni de e court se be 2 weeks then no na so ko ba court ya ba ntimi am so asibi sini kwan nti amani to bi fofo den e bai nti ehu ni de ehu na chekakra nipa wo baby kwa mpana se we no eye bra ema anaskumi ni nua bema enkyerɛkyerɛm kakra wo de mansam twrɔfo bi ene ensa kan ya de asomu
na yagusu gyinamu ewara hosam yi mu fabrice kase ya sabre abo man Ghana emu eba ne sano na kyerɛ sɛ man Ghana nyina dado ato ye nyina no abesenom na ubowra mu ewo MPP amanyoko ne mu ne fa ye no ewo apoye mantam no emu a Eastern Regional Executive Committee no womo eden krata ba bedadwa ya womo kyerɛ sɛ asam no sɛ de nyina ye huno ne sɛ de yate no no kora pa sɛ wodumonyamfo NS Yakumi wadaya wansore waka enchini agu na no nam so ama sabre MPP amanyoko mpadifo ya wam ewo poye mantemu ede ya konsem ede akoma busua no ne mpo party ni nyina na ne mpasuafo so ya wam ewo akwatia na po omafo ya wam ewo achimwe nchi se de asie no akoye arehosem kese pa esanse yehwe wodumonyamfo NS Yakumi a wam kyeremu a wabebɔ dwumadene ede aboa MPP amanyoko no okwan bebre so ene ne first time wanie na so no wo hwa fama ewo party ni mu ene na ho keka ewo party ni mu a aboa amachire se empuntuo ene niema bebre atimi akoso ne mpo no ne mpasuafo so no wo so anya ne so emfa so bebre nti de asie ne de MPP amanyoko no mpanifo ya wo mo ewo poye mantemu wo mo de yakonsem akọ ede ama abusua no na yenko man mu mrahye bedwafie ene se de enyina ni mu no na nka mrahye bedwa no wo mo ekọ asetena nanso esan awrahosem a asie ne nti no ene okopie mu mrahye bedwafie hono a na kyerɛ sɛ akoye ohaw pa akoye ni sotie na kyerɛ sɛ ekoso ewo mrahye bedwafie ho na dom kuma no ba no dani eyo onmonyamfo Alexander Afenyo Makin wogina simpie so kyerɛ sɛ asam kɛse asie oman Ghana ade ansan yen nanso nkwanta kɛse ayiri yen no akoye ohaw kɛse pa rehosam kɛse pa wo ma na nwene da sɛ brichie kɛse sɛ ebetimi abo MPP amanyoko ne mpo Ghana fo nyina ne ogina simpie so ewo mrahye bedwafie de yakonsem ema abusua no ene party ma ene Ghana fo nyina wosan gina so sere se esan de asie ne ntino na nka mrahye bedwa no niema bebre ho no anka ne wo mo hwa aka nanso esan de asie ntino empanifo ntwe asetena no ensensen se de ode ne nsem eto dwa no bi enie. Mr. Speaker, the caucus of the NPP minority has been struck by this sudden summons to our brother to the parliament above, referring to our brother Ernest Komi of Akwatia. Speaker, we are in touch with the family, and as it is customary, at the appropriate time, Parliament and its leadership shall be informed. This information under Order 92 must not be seen and construed in terms of any constitutional imperative. It is very informal. And just to say that for the avoidance of doubt, the necessary requirements that may trigger any further process is properly outlined in the Constitution. Enti wei ayormonyafo Alexander Afenyo Makin dom kuma no ba no dani ena de shimama yete ne kase wutie sede wo kasa no a na otimi usa awra ho kase pa ena kyerɛ sɛ ato no esu ena hini no a sabre no wo bie na no kwan bia so a entumi enye yie na wo srɛ sɛ wo mutu asetena no enhye da esan sɛ de asie no ato o man Ghana nyina na owie ya pɛ ena dom dodo no ba no dani wormonyafo Mahama Yarega wono so edi wei eto aso. I believe that this house has suffered a terrible blow, and it's a kind of blow that when you take you can't stand. Even sitting will be a problem. And so I join my colleague to appeal to colleagues here and then Right Honorable Speaker, that we do take an adjournment for today, and tomorrow we can come back and put ourselves together to be able to conduct public business.
Way ayon monyafo mahama ayarega ena yatene nke wono ena dadom dodo no ano ewo maimumra shebedwafie no wofo a wo monyafo Alexander Fenyo marking ensem no so kire said de asie ne de eye blow kese pa wo mu ananwene wo wodi etitare haban so eye ne no de napakan kese na besi ho no afa wo edekọ yanom nsie do nti de aban ne de nyade om betimi atena setena no so nti wo kire se wo foaso wo mo hwe na wo mutu enhye dafoforo se bia ochena wo betimi aba naja de oho no wo mo aba betena ase na wo mo ahwe akanti sabre de akwati amra hyebedwani wo no monyafo NS Yakumi panifo kiremu a se de eba ene de eboboba nyina no waka nkyinagu wato yanom nsie do a akoye brichie kese pa abo my Ghana si eyare hosem eba ni se ya na se hu dia won kakra owo tata ni fa tata ni because na no Friday ya say oko station bi ni omo ekasai did that time you know yare ana just want me when na ni brother no ekasai anopa ya no beduru ye no esa se na kuma omo de ne kwa ya sabe e kowi a kire omo di nso si ne sokora enko na kire se wafa ne bag kra nyankopon fa ne kransie ye mabusua nyina so yakose bi owu ye mfa nya nipa enti de asie bia no ye ma abusua nyina yakọ yada so awo eye emrahye bedwafie na emrahye bedwafie chese eye adwumayefo emrahye bedwafo no ade atodwa se de adwuma egu omso no enti se de omkọ asetena chese omtena se eye adwuma no omba stande no chese fiti anke ne ya kopem eye memenda de se bere wo som de adwuma no ombetwe akọ akira krenati mi aboa se beye na adwuma dodo ofie ho no titiru embra hodo chese omaye ho adwuma se akodu stage bi no wo so mtimi hwe na se de osom de omsasha jitum no omai na sa pepe emetimi aboa sanso ena ise panyi no kopie mu mrahye bedwafie oye business committee chairman se Owura Yarega enso ade atodwa akyem se hu behia se Ghana asoafo bi ewo ha so mbefia beyin samano entine nyina no se yade omo ye nhye na omatimi ade gugu yie eno achi nso Bank of Ghana panyimpa Dr. Johnson siaman so behia ewo eye mrahye bedwafie kwakire nsemu ye se wo hwe se adwuma ni nyina na yade adoso ntino ebiro mo de kwa asetena ewo mrahye bedwafie no ombehwe no matwem kakra na atimi aboa na adwuma esom no omai pepepe na aboa se be na senka se bia ebia kachi ana se bia twintwan ne wosom ye bra no omatimi ayenesa na aboa se ni nyina nso no Owura Afenyo Marken enso oda edom kumanim so akaso so kirem se adwuma dodo pa hwa se wosom ye ebia ne se bia electoral commission wo so timi kopiem ni ade nyina ne nyina ya ade omohwe na omaye sanhye na aboa se be na Ghana mrahye bedwa adwuma no se anko forfor so a se brimbem na omuntimi enye ne sede se fatanti ebra omotena se no ombehwe na so matwum kakra na aboaga ne nyina na yet one some so akoye nim Constitution Review Committee no wo mo ahyase a wo bo nan akọ mantema hodo emu ona wonu omanfo akoto kese no ma hwe kwan paye ebefa so na oman Ghana ya mamra no ye 1992 Constitution no yatimi aboa ye nsakira ye ahodo ewom sane ebeboa na ye ka emra ene ho nsem ewo man Ghana mu a ebetimi agina brane na de edi kan kra no wo mo ekọ bogatanga tamalewa ene koforidua na sese no panifo eden krata aba ya wo mo echese enche bia beye America kredi yanim emu no wo mo ebo nan na wo mo akomia ahodo sanse ekobasa ban se wo yensa kire ya hodo ewo ya mamra no emu a wono ankasa ntumi ensori mfa ono ane pe anase ne tirimupo entu saa na mo no ewo se woje wo man Ghana de hye adwenkyere ewo bibi hu yemfa wentu ha yemfa wensia beboa mamamuo papa atimi akose na na aka hu bie ama committee no abo anan a wo mo ene o manfo guso a wo sinkonya na woje won mo adwenkyere na Dr. Rena Akumperega wono ena ye secretary edema committee yi no wo chese wo madika komia hodo bebre na ebre di anim no wo mo bebo anan na wo makopie mu ewo ho ye no wo kiremu a July bosumi ya ne da toso dubako ena wo mbeko ho ne adehye bia kodi ahyemu na wajo anjenkyere afa sa adwumadie ehom na ho no wo kiremu a bekoso ewo Nat Hall na wo firi ho a wo mu kiremu a wo do ani ebe kiremu ewo nkramantami emom ye no July bosumi ya ne da toso edunum na no de bia ya wo mu ebedi nhyemu no wo amfa ntudwa wo chem senche bia no
wɔde bɛba abɛtudwa wɔfiri nkran ha wɔde wani bɛkyerɛ mu ɛwɔ Cape Coast ɛdo ɛyɛ July bosomi ya ne de ɛtɔ so aduonu mmienu wɔfiri hɔ nso a ɔbɛkɔ Takrade ɛno yɛ July bosomi de ɛtɔ so aduonu nan wɔfiri Takrade a na wɔde wani akyerɛ mu ɛwɔ Sunyane ɛno so yɛ July bosomi ya ne de ɛtɔ so aduonu nwɔtwe wɔfiri Sunyane a wɔbɛkɔ Asantemantam mu yɛ Kumase ɛno so yɛ July bosomi ne de ɛtɔ so aduasa na July bosomi ne de etwa to okra no wɔne nananom atra nkonyakuo kɛse ɛwɔ ɔman National House of Chiefs no enso so ade ahyiamu na engagement ahodo anasin kitanwudi ahodo atimi akoso saa miamia ahodo ambo ene nyina no wo mo kyem se bia ye potin ya wo mo ebedi ahyiamu no enche no wo mo ede beba betudwa na wo mo aboahye na beye ebere ni duru hodom a wo manfo nyina betimi aba na adwenkyere bi wo hodom a wo bi ede aba sene beye o man Ghana nkyekyereye wo man Ghana nkankro no ebetimi akoso na no nam so ama Dr. Rena Akumperija kyerɛ sɛ wo bo manfo yi a wo ewo Bogatanga Tamale ene wa koforidua ba so pa sɛ na no ada wo mo eba hɔ ne ye committee ni ba ye no dodo na ba ye de wo madwenkyere ba ye a no kyerɛ pefe sampa wo mo dwuna man Ghana ho ye ka constitutional review no a wo mo so wo mo otirimupo bi de fa ho a ne nyina bɛboa ma ɔman yi kankro atimi akɔso nti ebredi anim yi miamia ahodo ambo so ne nyina no wo mo kyerɛ sɛ wo mbɛkɔ na wo no ɔmanfo akɔto kɛsɛ na wadwo wanadwenkyere afasa anamontuo yi ehu yanto aso na yanko ansanfuru ameka se no eye Africa Judicial Independent Fund abmodern ade dwumadie bi asiomani so mo twetwe adwene na ahwe se mrasem ni adneden ena ewo setimi kwana nam sayo so ema obenfo kwasi prempe oyedwam training ema Constitutional Review Committee ade nsemi atudwa na ne nsem ode tudwa dwumadie na sene se se wo hwa Ghana Chief Justice se tumidi ekuta no se de ambra no aka na wo se etimi hwe yedi no mebi toto ho enti sapa na ansa dan kwa mebi no na amayosam ni ade betimi abawuram a se emfa ansiye eni nti wasrase yenhwe na sade ambra ne se ne ne wo se nyina no yanyambo na sa dwumade no entimi enkoso nsama ode tudwa no ebini. Solution has to be found to that problem, not by removing them, but if you have to wait for attrition, maybe that's one way you do it, because the larger the size of the court, the more the temptation is also to have a Chief Justice who continues to feel that the empowering and paneling power must be used to constitute the court. But even if it is to be used, we should regulate it. There has to be clear rules as to how you pick a judge to sit on the case, how you can and cannot remove a judge. I think we must restore confidence in that process of paneling so that people don't think that a Chief Justice is just playing games on the court with that power. Once the politicians see that the CJ have that power, they will go after the office. Na anuachi osanso aditudwa echrem sa wo hwa na se ahubahia pa se mprempre no metimi ahwe na bia se appointment kun afa so appoint CJ ene ne aka obi anso etimi hwe na sadia nhya no ete no yade to pepe na etimi bua se beye na bia se okire bi obi nsi akire se bia si ana se na no so etimi aboa. Not a Kenya style Judicial Service Commission. It's a very weak council. When you look at the membership, it's clear it's not really going to be a big check either on the executive or even on the Chief Justice. So we do need to reconstitute those bodies. We need more parties to be involved in the nomination process so that it doesn't just become the president's pick and then it takes it to a compliant parliament and then they rubber stamp the appointment. So I think the appointment side is very important because of the polarized nature of our politics. Almost America-style polarization. So we need to tighten up the appointment process. The removal process absolutely need to be tightened up. I think we glossed over it because when it was first used, it wasn't used against judges. But it's the same provision that's applied to judges. And we didn't pay attention to it when it was used against the Ombudsman or the Fisheries Commissioner, and then subsequently when it was used against the EC. But now that it's being used against a Chief Justice, now we are like, well, but precedents have been set already. How do you change the rules when it comes to the Chief Justice? So we have to look at these two. But I also think there's a duty. I think there's a role for judicial accountability here, because sometimes the kinds of powers that our courts have exercised.
na we ayansema obenfo kwasi prempo no yadwamtireni Emma Constitutional Review Committee no ede tudwa yet also na yakuyenim won sama hodo emu na my Ghana police adom no wo mudi abeto dwa ya wo kire se nipa bia wo manmu a ye ka atututu a wo mtoto ne by heart no wo mugusu a wo mo eche wo manfo pa na dwumbu so mi no emu no kopie mu ewo ye gbawe 0 ye no won kramantam emu a na badintuo bi ekoso na kwada ye tu ni din kwa wie kire na kire se tuo ni namu jimaya kwa wie kire oba hema ba ko tuo ni kasa no ema woto anananom ewo ensiedo eye pelna doduwa witeka wono ena etuo no eka no asabre wato nanan mo ensiedo oba ko kan Priscilla na ayele wono susu eprepra ya ekoya rahosem na sabre no abra na dwumadie ni koso a na etuo ni kasa abrante no a otutuo no sabre posifo chese womo ensa aka no 21-year-old Gilbert Awini womo akire no a woboa ama enhwehwemu atimi akoso posisa dom no edin sami tudwabre ya wo friends Regional Police Command has arrested a key suspect in the fatal shooting incident that occurred on the 19th of June 2025 during a naming ceremony at Bawe Zero, a suburb of Accra, which resulted in the death of a Queen Mother, Pearl Na Dodua Weteka, and caused injury to another attendee. Acting on intelligence from the Accra Regional Police Intelligence Team, a team was dispatched and moved swiftly to Asokore, where we arrested Gilbert Awini alias Starboy. He's 21 years and an Okada rider and a resident of Denchwa here in Accra. He has confessed to the crime during interrogation that he fired the weapon in display under the influence of alcohol and fled the scene thereafter. The way Superintendent Juliana Oben wono enani amansan edinkita ho emankra mantem posi sadom no ena wodin chechemu ya ba wo chesa brantie no Starboy sabre wo mu ache no wo mu chi na chese sobolo etua na no na sobolo nso wo kire mu a eniema na egumu nyasem ketewa enti se de wo boa amanhwemu atimi akoso. What's awesome muno odinsem bi atudwa na ochirem se sa ohwa na se kamia se Ghana fo bi se dwumadie bi koso a na se tuoni ato no basa enya asem kuma na ochire se Ghana fo yenim a yen hya ne nso oka na wosudua se okopio dwumadie bi ase na mpo wa wo tuoni ade no kwan se wo betututuo no basa se bia do guwiem anampo di bobi no eno ayade ase mbretia pa enti wa besa na se nsabe kan no na wa wo jejireje no chem se nye nkradie nkwa na esi okwa tamale ne sempatema bi kura afashe bi kura kwa obehwe ne etututuo basa na esebe wi achi no na ebia ka bi na ebia ka bi ani na akoya nsem buruja basa o se ne nyina no Ghana fo yenhwe na yentwe ho fisa dwumadie no ehu. Strongly condemn the reckless and unlawful use of firearms at public and cultural events, which poses a grave risk to lives and public safety. The command goes again to remind the public that possession and discharge of firearms without lawful authority is a serious offense, and those who are found to be flouting the law will be dealt with. Na we anansema se Superintendent Juliana Oben adi to dwanti misro se bia wotuo na unya bebia amfa se wuram kura ntimi nko tutuo basa sa enti yenhwe na yentu yehofo entwe ho so emfemfisa supampone no na so enije kwan so ana bi kwan so etio anka nipa amana antoa nananom. Na PURC penifo ye no eye Public Utilities Regulatory Commission sabre wamodi nhyiamudi ahodo bi ahyaso ya we no eye investment hearing ni nyina ne se utility providers ahodo woni a woboa ye man ye anyina mohodene ewo mai emu no wono mu adi ahyiamu atokese apekwampa ye befa so na dwumadie no betimi agina brane ewo mai emu enu achikra no fa review ahodo bi a wose koso na ntumu ahodo bi a
toda eba ewo ye nyina mohodi emu no womotimi anya ho nsenkaye na ye hu kwampa ya ye de ebefa so na dwumadie nhwemudie no ekoso afiya mu February bosumi ni da na toso aduonu enum ekopem ni da na toso aduonu ensom no na executive secretary ema PURC odmonyafo Dr. Shafik Suleiman wachechemu nhwemudie botaya potin ya etai echiri. The presentations to all of us. We all know that in the next 3 years, these are the stipulated investments that ECG is supposed to make in the power distribution sector. So once they make that, we all know, we lock that investment in so that it will prevent them from excessive expenditures that at some point at previous incidents that are not very judicious or prudent to the consumer. So in effect, this opportunity is created for them to make the presentations of their major investment. Everybody is made aware that ECG has this kind of investment to expect in the next 3 years. We all accept and lock it in. If they are locked in, we then monitor it and be sure that every year these are the required investment that ECG is supposed to make. And if they need to do any critical investment again, they will then have to come back to the commission for approval before they can go back and do it, so that they will be disciplined, they will be prudent. In effect, we will not be hearing any excessive investments that will be coming from any of the utilities, including ECG, that at the end affects the consumer. If we approve, let's say, $1 billion to ECG in the next 3 years, it means that they are not going to spend any money above the money that has been approved, or the amount that has been approved for them. So this is the MITO, that's the major tariff order. So we are looking at 2 windows, September or January, but hopefully by September our work should be completed, and the decision of whether to let it take effect from September or January will be made with all stakeholders involved. That's with the government and then the commission as a whole. Dr. Shafik Suleiman ena yatenenke wonne ye acting executive secretary Edima PURC na was adwumadie kroya no ase no acting CEO Edima Voter Review Authority Ora Edward Echo Oben Kenzo wono so kire se VRA womo yo ma fam de bia aboase ne beya ya nyina mo de mu nsem no ebetimi agina brane VRA ohwe country ai ba electricity generation and yeah you create electricity generation. You're generating most of the energy for the country. And Oshia Kosovo, Akuse, Oshia Tema, Western region, Kumase, Northern, your asset all. Yeah, can I say your machines in here? Yeah, maintaining, improve machines, you know, so the machines go to make generate electricity. I'm in Ghana, so that economy will improve. So VRA machines in Iran, it has a lot of ripple effect to the whole country. So your mandate as VRA per the government. So we have to make sure we generate reliable and cheap power for the country. And you know, and yes, we are planning way say maybe see more power plants. At least I show about 1,000 megawatt power plants. So that electricity in here for country, for economy to grow, no, a better horse, a brain drawer, so that at least Ghana economy and so far, low share the businesses and so far. So there are these plans near our table. So yeah. Ora Edward Echo Obeng and I yetene nka wono and I acting CEO Edema Voter Review Authority. Ya twasona ya konsen from anese Deputy Director Emma Fisheries Commission ade nsem bi atodwa na wachem se nenu close season said yes afie bia omoye no ye beye nanso enye obia na ebeka no sansem honorable Dr. Eric Kobna ade todwa so omoye sase beye na so momukuta machines akase mfidi akase omodokopɔ no omo ana so munya kwan enkopɔ no so nkoyi nam namum no nwakita canoes nkuma ne de akwanya so metimi akɔ na said yo kyerɛkyerɛ ni nsem womra no ne nsem kyerɛfo ekasa no moma yentie bi only the observe crosses in Yamani the food. One adwene here one day, ebia you observe crosses in Libya, obetu what the light na you do. But Zaire can there, light fishing, dynamite, oil carbide,
GDT, it remains illegal fishing practices. And even after the observance of close season, on Yaza Yabamakwan, Emma Wada Yuma, Yen Ejanuma Farufu, what indigenous knowledge. That is why, for the first time, I'm appointing presidential staffer in charge of indigenous knowledge. I always serve as special assistant to the Minister of Fisheries. Zaya kind of one indigenous knowledge now. What the year Juma are now what you to what the Panam, what Bosoja, what to Nam Petson. Let me indigenous knowledge in all. You one more son what I Juma. Like to me, you do Kupma, dynamite, you do Kupma, or said Naman. I don't know my number be brain and away deplete. And Namuna quit you. Tina Dr. Eric Kobina ono ena yeten nkan shoma yese afi womu akwapo ne mbra oma yenyina no ombetimi ediso na aboayin ebi ena yeti Adishima yetu Kasiebo so na ye de aseda amanyuma kwesa nsa nwumre wo mo na so yasne ewo Kasiebo emu Solak Natural Clinic examine control say yade bia tete wo de akoso abu watu na mo bia enkono na wo de abeda wo mesanse ye ka apomudi mapade a wo mo akache ena butu oba wonro no natural finiki ka bia nimtu nya bi na sa wono no mo a eboa etu yade no asententem wo a wo pa wo kidney yade liver anase bia kokwa yem tim na sefo dwunso twa mu yade no nyina no wo de kodan Solak Natural Clinic ha wo betu asia mo laboratory service ahodo no ni nyina wo eye bi wo machi kwan no wo mo nkran ha ya kokomlemle Harvard Senior High School wo mo ben pe for 0553 932631 0553 932631 ofra wo bejo so Power Specialist Herbal Hospital Power Specialist for chest hepatitis no say ye BCA ni nyina wo tu asie afei fatty liver o prostate na be ma ye kese ulcer enetete wo fibroid na kidney stones no fa beda wo jika jiri eye mema drama pa eboama mema nya wo ahoodene e wo mpam enu achi no herbal mixture no enso boa boost immune system no enupai enye na e wo pharmacy shops ahodo ne emu na emo Power Specialist for wo butu enkran ha kwa benya ACP kwantempon no so okokuma sife yase lake bosom twe kwantempon no so a e wonso wo ebutu ye adu ya junction and akwata krade anaji estate nso a wo ebe Hantaman Rural Bank no obe fre 0244 544442 and afi 0200383831 0555 797878 ofra wo bejo so Little George Health Shop say one more tema Community 5 in between Presbyterian Church and PV Urban Runabout no ne Little George for say enro ne dia horo bebre one more kowa mixture ho Koa Plus Mixture Dominion Herbal Powder Mr. K vitamins minerals ahodo enu say local na se bia mono ne de no ni nyina ba ubenya bia to a ne bo no so eda form kama na ubetimi afra homan na waje nchechemu bia ka 0243 140213 0243 140213 ufra wo beje so 3P garlic mixture ye drama pa we no garlic no ma so 100% edise wunya bi na so do no mu a honam ya wonase atata wonase titriti kasiamro so anase bi asrade no ajewa boso no na wa 3P garlic mixture ni bi anom enye na Ghana ha ba bia ya yeton nro ubenya bia ton dodo mu no na wa fre 0248 928824 and afa 0201 000021 ofra wa beje wo so. Na let's talk educational consult Madam Time Bomb eno nenei wasi preschool no admission ekoso bosumi nsia ekopim mfie nsia eno achi no Saturday school no course training creativity consultancy teacher training ni nyina wodi mu akotene let's talk educational consult eno manim ya fa obane kwai anase wankasa mu pese wuti school na eho nimde eho teteye no okwa obechero kama wo Teshinongwa estate Mango Street no obelojo Kuku Municipal Assembly no over 0249 069821 0249 069821 of let's talk for ebejo so Spanish garlic mixture and capsules no we no yenum nya ba ko wo no mixture na me capsules no eboatu yade na sententem wona se na tata ojonso ntentem kesiam so wo ba obunsa woto we ya arthritis halitosis anase bia ulcer enetete wo no Spanish garlic mixture and the capsules and ebedi wakagina mu wo pe bia to Ghana
pharmacy shop bia mu wobenya bia to na mo pendo so pomu dia wobefre 0266 114111 0266 114111 fra empenifo bejo so haksa mesha ene capsules na ye all satamfo ma all sanyo mo so sa esanse yafu yade stomach ulcer ye papa adroba akopɛ ye betimi agye wo amwade ho afri stomach ulcer mu no eno ane haksa mesha ene capsules eno nti ene ye bone nsama ne se all satamfo all sa hunu a na kyerɛ se wo pɛ baabi ediniti akwakohye wa all sa titu bia no ye haksa mesha ene capsules ko pebito nanom wo so ebedi ho adanse Ghana ha de pharmacy shop bia mu benya bia to hye no so se FDA fo so do on stamp atim so eti we ni nya kwankye dro bia wo betimi afre 0240 238310 and afre 0203 822855 ofra empanifo beju se mu nchechemu bia no wo mo ede bema edu herbal clinic wo mo na de SMB tesa ba we ye memadro eti ye ka mema no wo mu nim dada woni onum bi no abere bia wo mu di ho adanse eboa ma mema mo paso gro mu die no ejina brane mo mensem no so ekoyi ankasa eti kope SMB test ni bi nenom we no wo kire se wo bepie mu edu herbal clinic ya wo mo yade bia wo mo hwe etu ase ntifa koda wo mo na wo emo etu ase mo mankasim ba fi kro mo doko official town kwahia Hanku street no so na wo butuo wo betimi afre 0201 044221 0201 044221 ofra wo bejo so Medi Moses Clinic and Prostate Center eye biaya memma titru pa ye ka prostate yade a Medi Moses fo na asetuo no wo musum ntakrache esan se be ma wo mfa yade ne nko ensan fa ma bie esan se ye ka abasobode na wo magye bebre wo mo ba ya che bebru mfirinhye na duasa enti wo mabene ewo pomudin ehwe emo be ma prostate how aba ho anase e bia sexual weakness hawo mu how hypertension diabetes sciatica ana malaria typhoid fever yade bia dental problems ni nyina no wo ehwe ewo Medi Moses Clinic na okwa x-ray any laboratory ahodo ni nyina no test no wo eye bi ewo honom ultrasound scan so no wo etwa bi dental barrier woni post station no enedi enhwe ni mu Ghana Highway Authority yade mu ho a na wo ebuto kuma senso ahenema kokoben na wo butuo wo betimi afre 0244 068447 0244 068447 ofra empenifo ebeje wo so ewie adeshimama ye gina we so na ye twe ye ho abataw ye ba dodo na akachira ye de ebeto am so yefema na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na kame na to na twetwe binya 3p garlic misa no aboa me pa odu ata miracle bi wadro no jese mafunu pra se yesia twini ankasa me humi esi so se me humi ani esi so obeka se dia bibi hye me so bi no na ye normal nti mi bi fi na ti no nti pa me sa 3 days ni na edo na ankasa de nyankopon de ayi bi ahodi se ma yi bi anya sam ketwa ana se we de me fro aka so na me fa nse me nkwana me de abe pa 3 years ana aseme gina wa menemu sisinya se mekwa media meko bia mu so much medru abe 6 years ni o tema bia me ya maji se ene meja na ta ya le nenku me preko ene 4 days ana mekoto 3 garlic mixture ni tema me kase yanku pe no yam se ene ya me no kase me wa tomia me din wa me ntase 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 0201000002 Ifo kra na menyisika edia ye mefui ehin fapa na menya bosia edia tre medwuma yimu kai kra mabre me busia ato taxi fufu Suhum Rural Bank Suhum Rural Bank Yemamu akwa baba Suhum Rural Bank ye won hyehyɛ ahodo bi te sɛ dwadifo abosia ekoko bosia susu account ene da so wo ho savings account me bada chain savings account ene de akeka ho Suhum Rural Bank was 03422919896 na won so wetumi aka sɛ Suhum Rural Bank ama ene mayeka una Suhum Rural Bank entime pa minie Suhum Rural Bank, growing our heritage.
na ede na aya obeyi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da se me kire no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se what ulcer tamfo Hexa capsules any Hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno any Hexa capsules any Hexa mixture ankom ni nchiremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a compare Hexa capsules any Hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu etu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya wama won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Hexa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age edwadie nkrato yi atom. Every human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise. We can help you maintain it naturally. X Natural Mineral Water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. Any mensem ye mushishishi na aye titriti na me hu dia menye chemeba kanena me hawanu no kusi se mishia joint fortis any never life udompe any waposu ye wo ya no etutu no joint fortis no na ekwakoye mu atwuma na de atichima wo hobia no esesi Wuntini na emuya wuya etwetwon efiri wusisi edefa wo toase no wonan ensem ehihyew ayetitiriti nedro any never life joint fortis any never life and one mahoto so FDA ade edede nkratoyi yi ato Ghana, get ready to win big and live large with Mega Cash Lucky Box, the game where you could walk away with instant cash prizes. It's easy to play. Just dial *426*5# on all networks. Follow the prompt, pick a lucky box and reveal your cash prize. It's that simple. Win massive, up to 500,000 Ghana cedis. Don't miss your chance. Players all over Ghana are winning now. What are you waiting for? Dial *426*5# or visit www.megacashluckybox.com and play on our web portal. The minimum to play is 5 Ghana cedis. Your lucky box could be holding that big cash prize. Mega Cash Lucky Box. Dial *426*5# and win instant cash today. Don't wait. Remember, terms and conditions apply and is annually approved on the Caritas Lottery platform. Missy Menano, a group bassa at the Bravo Tibedo. As for me, I take very good care of my grandkids. Ye dear grow, na yes, I do maybe crana, me bano timide, or maybe gumi so weekend. Hey, remember, I don't think I'm catcher say, Yano Medi garlic capsules. Posuna, a basis sukama. As I stand here, my doctor said my whole system has improved very well. Medi garlic capsules, yes, Medi garlic capsules.
Medimusis garlic capsules. Black mamoja dini padianimu efusani yi. Na esesi obani berima mahona wonding. Ubenya edoi bi ato omonyimu pharmacy store frayero 050-349-4885. Edoi enye mamofra enye ndifie duwini. Apemfo ene ema emanofo. Medimusis. Uni how FDA ajiri dinkra tuwe atum. Welcome to AutoCheck Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforodia Aquadum Road for the road readiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks, check. AutoChecks, your safety, our priority. Check AutoChecks. Yade masipasa motwa na yakwaje aboafo nkrato nso na yade ebremu ya twansam no so na ye konsam fufroma ene nyina nim se mentim ho ase pinche bi ekwaso ne nyina se akyerɛkyerɛfo nkabonku mienu bi eso muntem atete na nam sai so ba ko so omde omonko enkwakira de se we akwakoye nsem bebre na meka se aye the Teachers Educational Workers Union na ache se aye Trade Union Congress won ene hwani abepapa mkyerem se ne ekono enya de betimi aboisan se council no so nyoma na musini e council no so bi no na se mentimi ho asem be se edisade omonko enkwakira de no kopie mu e wa asuapo ahuduro mu na se bebre na no ankwakira de se akofa nsem bebre na e de abanam sayo so emese eye TUC Ghana enso echem se dia ekono sabio enyamra kwanso se musumu tie atua dia ene anka wo se mugina nsempe bi so na mu de tie atua ema abano na muka se bia councilor munya na misi e wo so ntimu tie atua na se ne nyina no enya dia che se etwe ye na nsam no se eye King James ene nsem kyerofo akasa won some of the two dwa e wonia e koso no no moma yentie bi ni se union no your Teachers and Educational Workers Union ye mother union of the Teachers and Educational Workers Union. You cover public universities and the technical universities in Ghana. Some time ago, 2020-2021, a group of our executives are serve on council as our local union chairman. What happens is this in the union, the governing councils of the public universities have one rep of the Teachers and Educational Workers Union. And to me, as the General Secretary of the Teachers and Educational Workers Union, me call council. I give the council rep to my local union chairman. And to Abasa, no, and my letters. I'm sending to the minister. I send it list, members, local union chairman of all the universities to the Minister of Education. Then it go through the processes for appointment into the governing councils. But omunti say omo amu pese omo koso eternal council enu nko na ye problem say law no ho dada afi ye law no so ye amendment nti who form union na ya ye ntumi nko sisa law no because of wonti who form union no say who no one numbers so ye dey no one numbers ye ka chia omo ni say omo amu ni me say dey omo ye no enimra kwan so bia say omo ye sa kwan na mo fa no we anensama King James azotiba ono se osha na se ono okatewu eye TUC ho ena ochrem se ni nuanum tewu Ghana dia moye no te se enkoye ntimo hwe na muntwintwan so na se monko classrooms ese na kranka exams bi ni ade e wo se akoso na so ni nyina no aye basabasa entimi ankoso nti osra monko na monko hwe enye exams no mbo a eskuafo no na Patricia Asiedua Siama wono ane na nagrada se ne nyina nim sam dada se wotwrim
ya wo twan frihia pare edunum 15 years na asem foforo bi asan abedadwa ya wedi eja egu ni chemu pa ene Accra High Court no ekwa asetena na wato nsafre na agrada se womra enimanimu ya na wo mechirechire nsem bi emu na ni nyina ne se kwa duboni a ene wogina simpie so ewa Accra High Court echire se emre bi atwamu na agrada ene adehye be miensa bi ekwotena ni television so sabre tender TV so ekoyi mfoni bi edit udwa samfoni na chese naked pictures ahodo bi a wo kire mu a prophet bi ya ye fe ne se prophet Emmanuel apia ni mfoni na kire se wo mode kotutu TV ne so ne nsam a wo mo ka fa papa ne ho na nya sam ketua mfoni ni so na ye naked ya na ni enyan pa san gina so send bi ma omanfo bi wo WhatsApp so no ne ade na sa asem yi wo court dada na nei na court asan afre bi mu a wo kire se wo se ni manimu ya agrada ba na wo be kire nsem yi pa na mrantie miensa wo mo eka ne ho sa abra na wo mo television no eso eye Enoch Owusukisi wanya frinsha na duasa miensa Charles Omane adodo na afa ne se 1 gig wono so anya frinsha na duasa nan wone ba ko ka ne ho efa se Emmanuel Kofijesi wono so anya frinsha no aduanan enso wo mo ne ka na agrada ho sa abra no tender TV so ya wo mo koyi sa mfuni no editu TV ne so ekwa kire no ekoye oha kese pa we no court ni kire mu a wo mu abu man Ghana emra no Cyber Security Act 2020 Act 1038 no enti ne court kwa asesana ne lawyer ne ye se ho behia se nka grada nka samu beba court ho na ja wa be kire ni nsem ti court na ma ho kwan se July bosumi ya ne de toso aduasa we ne open defense na grada wo mra court na wo mra me kire ni nsem se de se ene se de fata ne lawyer pani ya wodi animu Richard Adade Bafo woni nsem trofo di nkomabre ya court no asetena ekwa wiye different case that you represented, Madam Pat. Today was for ruling on that particular case. However, our pleasure was that the court, under the circumstance where she has been put under lawful custody, the court will adjourn so that the ruling will come on a later date or the adjourned date. However, my lady was of the view that adjournment was not, she needed not to be here for the adjournment to be done. However, she went on for the ruling. But order has been made so that she'll be brought from Nsawam prison so that on the next adjourned date she'll be available. So that was what happened in court today, but it's a different case from what happened on Thursday. So definitely on the 30th, when the court has adjourned this case, Mama Pat will come to them. We lawyer Richard Adade Bafo na yatene nka na grada Patricia no ne lawyer pani ya wodi na nimu no chese we different case kura mribi atwam nsem bi ekoso etu ohwe ni mu se July bo so de toso aduasa obesan ba court biom na waba abekere ne nsemu na obumba ya usi obi entimi yanku enim na emphasize dama abuafo asuemu ebi eye Ruta natural product me pa chomri ndupa na abedwa so ebi eye Ruta mixture no yanom aditia malaria fever saso na Ruta tonic tonic eno so typhoid fever dro na po untimi ndi na no mankoyi a me pa cho hia eye Ruta live na timi asiesi wafu adohwe do me pa cho no bi na se nsani sane na odom ho na se ambua na immune system no nya adwuma kama ma obenya bia to wo bia to ndro nyina ope ho ensem bia gusa no afre 0244 5043 0244 503443 0244 503443 na ise dro no ensem bia kire wadweno wonya bia to Samsung nei MTN modern say je say yisem no wo be use bi enu ensai enye fe na be yisim bi na de fofra to so da bi we electronic system so use etimi ebu apa na ope bia obetimi adala star hash 06 hash na ise no so no wetimi enya electronic sim ni bi yisim no na odi didwuma sa so na pe asas papa manso ni ho na wata me pa atwe no ane so do ani ba kire mu ewo Ostek Real Estate wo won sa se manso ni ho bi bia dade na kwamu kama ho obenya bi ewo dodowa ayikuma asabi dowuyum efienya efeise Shahils nyina ebi wo from ewo 0244 684 069 0244 684
06 na esa wo so no wonya eye Ostek Real Estate nsase papa manso ni ho no wonya bi ato asaso na mensa kadwumade no eda so ekoso modern sa brebia no be phone na usu atwa bi dia agro bi na mfasika emra botom me pa atwa no ne so be dial star 274 hash star 274 hash choose the Power FM na fedu du bi apeso atwa bia no ja ugum na so de bia nsa be kasika na etimi aboa Ewi adeshimama ye jira we so na ye de Kasiebo ni nyina asi asida enkoma news team no afi ofa bia ela opoku ena fe so na adwo akwachoa ama poma chichiku Kofi Abrantie wo mo yoma fam de boa yokwa MC so a director Ralph ena fe Peter Cranton ene ne mrantie no eboa ye Willie ene gina camera no echi edema yen Elizabeth Ego ene gifting so ene siesie yen ema ye ho eye fefefe ye ni a ye je penie esi adwa esum anwumre mimi da chehima akosia oforiwa amanfo mene akuya krantema yadamase amamumo ene hwe